এই পর্যায়ে ফায়ারওয়াল কনফিগারেশন। সো এখানে আইপি অ্যাড্রেসিং, নেমিং, কনফিগারেশন আমরা দিয়েছি। সো এই পর্যায়ে আরও কিছু কনফিগারেশন আমাদেরকে এখানে দিতে হবে। তারপর আমরা চেক করব এই যে ক্লায়েন্ট ডিভাইসগুলোতে অটোমেটিক্যালি আমরা এই যে এখানে সার্ভার থেকে ডিসিপি সার্ভার থেকে এখানে অ্যালোকেশন হয় কিনা। সো আশা করছি কোনো সমস্যা হবে না। ওকে, আমরা শুরু করি। ওকে, সো ফায়ারওয়াল কনফিগারেশন ফর এখানে মূলত আমরা এখানে যেহেতু আইপি অ্যাসাইনমেন্ট ডান, সো এখানে আমরা মূলত ওএসপিএফ কনফিগারেশন করেছি এবং এখানে একটা স্ট্যাটিক আইপি কনফিগার করব ফর বোথ মেইন ক্যাম্পাস অ্যান্ড ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস ফায়ারওয়াল, এবং এরপর যেটা ইনস্পেকশন পলিসি। ওকে, এই বিষয়গুলো আমরা দেখব। তো শুরু করি ফায়ারওয়াল থেকে। প্রথমত একটা স্ট্যাটিক রাউট। সো এরকম এনেবল কনফিগ টার্মিনাল, এখানে রাউট আউটসাইড, সো এখানে রাউট আউটসাইড মিনস এই যে এখানে যে পোর্টটা, এই পোর্ট আউটসাইড পোর্ট, অ্যান্ড এনি আইপি অ্যাড্রেস 0.0.0.0, any subnet marks 0.0.0.0, and next hop IP. ওকে, সো এখানে একটু জুম করে নেই। সো এখানে মূলত গিগ 00তে আমরা এখানে 2 আইপিটা অ্যাসাইন করেছি। সো আমি জাস্ট কপি করে এখানে ফেস্ট .2 and done. Okay, same as for I'm just copy করে copy for branch campus. So এখানে এই যে gig 01 এই পোর্টে 01 yes .2 IP. So CLI থেকে enable config terminal and fest. সো এখানে জাস্ট আমরা আইপিটা চেঞ্জ করে দিই। নেক্সট হপ আইপি অ্যাড্রেস 205.200.100.2, হিট এন্টার। ওকে, সো এখানে স্ট্যাটিক রাউট ডান। এই পর্যায়ে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, যেহেতু ওএসপিএফ কনফিগারেশন করেছি, সো এখন এটা অবজেক্ট নেটওয়ার্ক আমরা এখানে ডিফাইন করব যেভাবে। ওকে, সো লাইক এরকম লিখতে পারি অবজেক্ট নেটওয়ার্ক অবজেক্ট নেটওয়ার্ক। সো এখানে inside 1 and inside 2. So inside 1 to outside, and then inside 2 to outside, both declare করতে হবে। সো প্রথমত এরকম লিখতে পারি, তো inside 1 to outside। আমি স্লোলি যাচ্ছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। ওকে, so hit enter and subnet হিসাবে এখানে এই যে আমাদের ইনসাইড জোন, এখানে 3টা নেটওয়ার্ক। সো এই 3টা নেটওয়ার্ক যদি কপি করে নিই, তিনটা নেটওয়ার্ক। সো এখানে রাখতে পারি, এরকম এই পাশে রাখতে পারি। ওকে, সো প্রথমত ফর
ম্যানেজমেন্ট। সো জাস্ট আমি কপি করলাম, Ctrl+C, and এখানে সাব নেটওয়ার্ক পেস্ট, and first /24 notation 255.255.255.0. okay, and then net এরকম লিখতে পারি inside 1, comma outside. ওকে, সো এরকমই থাকবে। and dynamic interface, hit enter. ওকে, সো এখানে একটা আইপি আমরা দিয়েছি, and then inside 1, and then inside object network, inside 1A, and then subnet max, and then subnet, same subnet, and net. so এখানে net for management IP, same for inside to outside. so অনেক সময় যদি আমাদের এই ডিভাইসটা যখন শাটডাউন অথবা এখানে যখন কোনো প্রকার ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি থাকবে না, তখন এটা যেন স্ট্যান্ড বাই হিসেবে কাজ করে, এবং সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে বোথ ইনসাইড 1 এবং ইনসাইড 2 আমাদেরকে এই যে নেটিংটা করে নিতে হবে। সো টু dynamic interface, okay, and same for others two IP address for LAN and WLAN. so একইভাবে আমরা এটা যে কাজটা করব এখানে object network এখানে inside to outside এরকমই রাখি, and then subnet এখানে আমাদের VLAN এর জন্য কপি paste, and /16 notation 255.255.0.0, and এখানে okay, so let's go exit and config terminal, object network inside to outside, inside to outside, and subnet 172.16.10.0, and then 255.255.0.0. okay, so hit enter. একই এখানে দেখাচ্ছে যে সো এখানে আমরা যে কাজটা করব, একটা কাজ করি এখানে, এই যে আমরা এখানে আইপি এখানে যেহেতু আমাদের টোটাল যেহেতু 16, সো আমরা 2 ঘর আমরা 00 রাখবো। সো এখন হিট এন্টার, ইয়েস। সো এরকমই এখন ঠিক আছে। সো নেট সো নেট আমরা কিভাবে net inside 1 to outside, and then same for subnet object network inside 2A, and subnet
সেম অ্যাড্রেস অ্যান্ড দেন এখানে নেট নেট inside to outside, inside to. Okay, and same for WLAN network. So এখানে object network 3 inside 3 and then subnet তো সাবনেট এখানে যেহেতু /16 নোটেশন, তো এখানে সেম এস আমাদের যে আইপি 10 সো 10 for 10 okay, and hit enter, and then net for net inside one outside dynamic interface, and same for object network inside 3A, hit enter, and subnet একই থাকবে for WLAN, and net inside to outside dynamic interface. Yes, so do আমরা একটা কাজ করি, exit দিয়ে write memory okay. So start. তো এখানে দেখুন এই যে অবজেক্ট নেটওয়ার্ক এখানে এরকম দেখাচ্ছে। ওকে, সো আমরা একটা কাজ করতে পারি, এই যে এখানে আমরা যে কনফিগারেশনটা করেছি, আমি জাস্ট এখান থেকে সাপোজ এটুকু আমি কপি করলাম, একটু কপি করে, তো সেম ফর আমাদেরকে এই যে আমাদের যে মেইন ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস একই কনফিগারেশন করতে হবে। সো এখানে আমাদের আমি জাস্ট ফাইলটা রেডি করি। ওকে, এতটুকু লাগবে না, এটা আমাদের লাগবে না। সো আমাদের এখানে দুটো নেটওয়ার্ক, একটা হচ্ছে ওয়ান ফর এই যে 1660 ফর এখানে ল্যান। সো জিজ্ঞাসা করবো, ওকে, সো নোটপ্যাড থেকে এটা আমাদের 11, একটা হচ্ছে 11 অ্যান্ড প্রথমত আমি একটা কাজ করি, এটাকে কপি করে ওকে, সো ইনসাইড 1 আউটসাইড, সো ইনসাইড 1, সো ইনসাইড 1 outside, suppose এটা আমাদের 1 inside 1 to outside, and এখানে নেটওয়ার্ক 172 এখানে 1700 and interface 1 to outside. Okay, that's great, and then copy inside 1A inside 2 to outside, same as আমি কপি করলাম। সো এখানে inside 2 outside, so 10 1100 and inside 1 outside. Okay, and the same for এতটুকু 2A, এটা থাকবে, একই থাকবে, নেট inside to outside dynamic interface. So dynamic interface dynamic interface
এটা হচ্ছে আমাদের এখানে এই যে ফায়ারওয়াল ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। সো এখানে এরকমই যেহেতু আমরা রাউটিং দিয়েছি ফেস্ট অ্যান্ড ঠিক মতো কনফিগার হয়েছে। সো এক্সিট রাইট মেমোরি। ওকে, সো আমরা যদি চেক করে দেখি শো স্টার্ট, এই যে আমাদের এখানে দুইটা নেটওয়ার্কের জন্য। ওকে, সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। সো এই পর্যায়ে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফায়ারওয়াল ইনস্পেকশন পলিসি